Hello, good evening, everyone. Welcome back to another OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline, joining you from Nidus Academy. So, yes, good evening, everyone. I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So, yes, good evening, good evening. So, in the last live segment, which was on last Wednesday, we stopped at one of the 8 points. That was the third point, I guess, which was about the action verbs and the expansion. So I asked you to note down the action verbs, and also we were discussing the expansions of that. Okay, so in today's class or in today's live segment, we will be continuing from where we left off in the last live. So this is going to be some parts of discussions which will be effectively, will be very effective for you when you're doing your one-to-one sessions. Like, you can learn a lot of stuff, like you can understand different aspects of it and get to know how you need to be performing or what are the things you need to be planning during your 3 minutes. So for those who have no idea about what we are discussing right now, because if this is the first time you're joining the live or you missed out the last couple of lives, I can just rewind what we were discussing and then we will start from where we left off. Okay, so yes, I'll share a white screen right now and I'll write down on the white screen so you can see what I'm discussing and you can take notes of that. Okay, so just a minute, let me share the screen with you. All right, so in the last class we were discussing 8 points to be planned during 3 minutes. So this is the topic we were actually discussing, and there are 8 points as you can see the title. The first one is the introduction. That means you need to plan how you're going to have the opening statement based on your context given there. Number 2, initial assurance. Number 3, action verbs. And expansions. Number 4, keywords and synonyms. Number 5, end of each task. Number 6, task transition. Number 7, phrases, vocabulary planting. And number 8, conclusion. So these are the 8 points each candidate should prepare during your 3 minutes. Execute your 3 minutes really well so that you will be able to perform your role play excellently. Okay, so make sure that you have an idea about what are these 8 points and how you need to be preparing for it. So we covered the rest of the portions. We actually covered introduction is covered. We discussed initial assurance, we discussed action verbs and expansions. So for those who missed out on this topic, I would recommend you go back to last week's Tuesdays, Wednesdays live segments and take down the notes, because that is when we started discussing all these points. So you can just go back and revisit to that particular video, and after that come back to this video and revisit this too, so that you will understand what is a continuation and what are the points that you need to improve on. So now today we'll be discussing keywords and synonyms. Okay, so please write down the heading keywords and synonyms and then let's discuss the points. So let me just write down a task first and then we will discuss the further portion. Okay.
Imagine this is your task. Explain Imagine this is your task. Explain the need for continued hospital stay. So from the last class, you can easily understand this is your action verb. Okay. So what will be your keyword? That's our action verb. So we are leaving that aside. I'll come back to that point later. Now tell me, what do you think is the keyword of this point? Is it the need or continued hospital stay or hospital stay? What is the context here? So technically speaking, this entire element, that means need for continued hospital stay, this entire element is going to be your keyword, because that is the main topic that you're going to expand in the role play. Okay, so this is your keyword. Let's have a look at another task. Provide information of flu vaccination. If this is your task, provide is your action verb, and then you have information, flu vaccination given there. So technically speaking, this is going to be your keyword. So now, once you identify what is the keyword, the next thing you have to do is to figure out a synonym for it. You need a synonym for the keyword that you have figured out. So let's see what are the keywords, and let's try to figure out and think about the synonyms that we know. In the first one, you can see the word the need, continued hospital stays given. Second one, you can see the word information, flu vaccination. So let's try to think about some of the vocabulary that you know, or some of the synonyms that you're familiar with. Can you give me something for the need? The need. You can change that to the importance, the necessity, etc. Okay, information can be changed to details. Now, this is not just the only way of doing it. You can even rearrange the entire sentence together. You can convey it in a different way as well. So let's see how we can break it down. Okay, so we have learned in the last live that you need to be expanding the action verb. So in the first case, explain is your action verb. So let's break it down to this. I would like to tell you. So this is my expansion. Now I need to break down this point. I'm just going with the necessity, okay? I would like to tell you the necessity. So I changed the need for continued hospital stay. I'm going to use it exactly the same. Continued hospital stay. This is one way of expanding. So, okay, so you can see I expanded the action verb here, and then I used a synonym for the keyword, the need, into the necessity. So this is how you can manage it. Okay, so I hope you got an idea of that. Yes? I hope it's clear to all of you. Now, let's look into the next portion. Just a minute. All right, so the next one is provide information of flu vaccination. So for the word provide, let's look into something else, okay? Provide means give, discuss, all these things can be considered here. So for provide, you can try something like, I will
give you, and for information, I'm changing that to all the details. I'll give you all the details of flu vaccination. Okay, so for provide, I will give you. For information, I used all the details, and flu vaccination, I used exactly the same thing there. So what I'm trying to say is, if you have an idea about what is the synonym that you're going to use for certain keywords given in your task, you will not be getting stuck while you're doing the role play, and you will not go blank, or you do not need extra time to think about, okay, what is the right word that I should be using here? Can I use this? Should I be using that? You will not have any sort of confusions. You can easily speak because that's a very direct point. Okay, so keep that in mind and plan your synonyms for the keywords during your 3 minutes. Okay, this is also very crucial. Now what you have to do is, you have to be tracking down all the keywords that you see. Okay, whenever you do the one-to-one sessions, whenever you come across keywords, you need to note it down, and also try to track down a vocabulary or a synonym for that as well, and learn it. And or you teach yourself, okay, for this word I can talk like this, I can say this, I can use this word. Teach yourself, okay, educate yourself, be well versed, so that you will not be struggling to find the next word. Only when we have to struggle to find the next word, you will stammer, because that is the human nature. And if you're thinking, or if you're going blank about what to say, if you have no idea about what is the next point to be expanded, you would be like stammering, you will be stuttering, you will get stuck, there will be fluency issues and things like that, and in a way it is going to affect your score badly as well. So let's try to ignore all these issues by using these strategies. Okay, spot down your keywords and write down a synonym. Now if you don't know the synonym of the word which is given there, just use the same word. Okay, do not be confused like, അയ്യോ ഇതിൻ്റെ സിനോണിം എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, ഈ വാക്കിന് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സിനോണിം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കോർ പോകുമോ, ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതിൻ്റെ സിനോണിംസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. അറിയില്ലാത്തതിന് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സെയിം വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ദെയർ. I wouldn't recommend you to do that with every task, because it will look like you're literally reading what is given on your card. നിങ്ങൾ അത് തന്നിരിക്കുന്ന കാർഡിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വായിക്കുന്നത് പോലെ ആയി പോകും നിങ്ങൾ എല്ലാം അത് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സിനോണിംസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ചില ടാസ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ സിനോണിം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോ താഴെയോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്താണോ സിനോണിം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അത് എഴുതി വയ്ക്കുക. സോ വെൻ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, വെൻ യു റീഡിങ് ദ കാർഡ്, യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് പറയണം. സോ by the time you reach there, you will be automatically using that. Okay, so these are the few things that you need to keep in mind. I hope it's clear to all of you. Now let's move on to the next point. So we have covered the introduction, we have covered initial assurance, we have covered action verbs and keywords. Then now we discussed the keywords and the synonyms. Now we are moving to the next point, which is end of each task. Okay, so while you are doing this point, or before you practice this element, it is important that you understand what are the types of tasks that you can expect. Okay, when I say types of tasks, I'm talking about the task where you start explaining things. കേട്ടോ, തുടക്കം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നോ അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളല്ല. സിംറ്റംസിനെ പറ്റി ചോദിക്കൂ, ഇതല്ല ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ടാസ്കുകൾ തൊട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ടോക്ക് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്, ഓർ റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ടാസ്കുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ, that can be divided into
informative tasks and instructive task. Informative task, as the name suggests, that means you're giving information or you're educating the patient. Instructive, as the word suggests, you're giving instructions to the patient. Very easily understandable aayittulla context aanu. So now let's see how we can do this. Okay, informative aayittulla taskകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is important that you ask this question. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ചെക്ക് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി patient. Number 2, how the patient feels about your point or your suggestion. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടാസ്ക്, നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് എ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അസുഖം, ഇതിൻ്റെ കോസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് യു ലിറ്ററലി എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്: ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു following me? Did you get my point? ഇതെല്ലാം മീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടാസ്കുകൾ, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു, പ്ലീസ് ട്രൈ ദിസ്, പ്ലീസ് ഡു ദിസ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, യു നീഡ് ടു ബി ട്രാക്കിംഗ് ഡൗൺ യുവർ പെയിൻ ഇൻ എ പെയിൻ ഡയറി. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ടോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ like how does that sound? ഇവിടെ ഡസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് വേണ്ട കേട്ടോ. അതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക്. ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് എന്ന ഒത്തിരി പേര് മിസ്റ്റേക്കൻലി സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ what do you think about it? What do you think about it, എക്സെട്ര. ഇങ്ങനത്തെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടാസ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടാസ്ക്, പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് പേഷ്യൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം, പേഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 മിനിറ്റ്സിൽ ടാസ്കുകൾ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ടാസ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണോ അതോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ആ ടാസ്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് എല്ലാ ടാസ്കുകളും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? മനസ്സിലായോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന മറുപടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കാർഡ്, യു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടാസ്ക് ആൻഡ് എൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ടാസ്ക്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ എൻഡിങ്. എങ്ങനെ ആ ടാസ്ക് ഞാൻ എന്ത്
കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. So the next one is task transition. Task transition. So task transition simply means you have to move from one task to another task. ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ്? എൻഡ് ഓഫ് ടാസ്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവർ കോൺവെർസേഷൻ ഹാസ് റീച്ച് ദ പോയിന്റ് വെർ യു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്തി. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ആൻ ആൻസർ അല്ലേ from the patient. So this answer can be in two types. എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും? രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. Is that clear എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് വരാം. ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ് ഇപ്പുറത്ത് വരാം, ഒന്നെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ, പ്ലസ് ലീഡിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഇത്രയും സംഭവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യെസ്സോ നോവോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ടാസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അവർ ചോദിക്കും. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അടുത്തത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്ലീസ് ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ഡു ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ 3 മെത്തേഡ്സ്. നമ്പർ 1, യു ക്യാൻ യൂസ് connectors. Number 2, you can use general questions. Number 3, you can use specific questions. കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദോസ് ആർ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഹൗഎവർ, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓവർ, additionally, okay, before proceeding, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ്, നൗ, etc. So there are a lot of words that you can try as a connector. അപ്പോൾ ഈ കണക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ജനറൽ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കേട്ടോ. ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ട്. അത് പൊതുവേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. പൊതുവേ മൊത്തത്തിൽ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നോട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്?
So you can ask questions like, do you have any concerns, like a general question. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be specific question? Specific question ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. എക്സാക്ട്ലി അടുത്ത ടാസ്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത്, സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് വരുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടാസ്ക് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സോ ആർ യു ബോതേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി possible outcome of it, അല്ലെങ്കിൽ did the doctor mention anything about the test results with you എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിൽ വരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ടാസ്ക് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാം, സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ ഈ 3 മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലേത് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. അതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കണക്ടറാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതോ ഇവിടെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ തനിയെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. In the task card, there is something known as default transition. ഈ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്ത്, ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ കാർഡ് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കാർഡിൽ തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ടാസ്കുകളുടെ അവസാനം. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആര് തരുന്ന ട്രാൻസിഷനാണ്, കാർഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ട്രാൻസിഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അല്ലേ, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നൗ നിങ്ങൾക്ക് ചില ടാസ്കുകളുടെ അവസാനം കാണാൻ പറ്റും, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് any concerns or questions. ഈ ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും, ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ചില ടാസ്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യമൊക്കെ വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടാസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ ട്രാൻസിഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദിസ്, വെൻ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ദി ട്രാൻസിഷൻ. When do I need to plan the transition? Number 1, when there is no default transition given. Number 2, ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കാർഡിൽ കാണുന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തുമില്ല. പേഷ്യൻറ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇസ് ആ ക്ലിയർ ടു യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നു, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ
മാത്രമേ പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ, ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാൻസിഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇസ് എ ക്ലിയർ ടു യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചാടിക്കുക, ഓക്കെ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഷോ യുവർ ടൈം ഫ്രെയിം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് മീ? മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് സെഡ് നോ. ആ നോ കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നോ കേട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Alright then, so Mr. David, do you have any questions to ask me? എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുക. അതല്ലാതെ do you have any concerns? No, I don't have any concerns എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ is it clear to you? Yes. So do you have any concerns to ask me? ഇങ്ങനെ പോകരുത് കേട്ടോ. അവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക, നോക്കുക പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, പേഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുമോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പിക് ഫോർ ടുഡേ. സോ വി ഹാവ് കവേർഡ് ദി കീവേഡ്സ് ആൻഡ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് covered end of each task and task transition. So this is important points. Please remember to practice all these elements to get a better score. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാം, മീൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈസിലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മുൻകൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തായിരുന്നു പറയേണ്ടത്, ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടാസ്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന് ട്രാൻസിഷൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, ഇതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഇല്ല. യുവർ 3 മിനിറ്റ്സ് ഈസ് ഫോർ യു ടു പുട്ട് ഇൻ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺ സോ ഫാർ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഇറ്റ്. എവിടേക്ക് എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് 3 മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് യു ഷുഡൻറ്റ് ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ലൈക്ക് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം, ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചത്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കരുത്. അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബിഫോർ ഹാൻഡ്. മുൻകൂട്ടി ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, so that's all for today. I hope it's clear to all of you, got an idea about how to do it. So this is part 3. We have done other 2 lives, so please make sure നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ലൈവ് ഒന്നുകൂടെ പോയി കാണുക, നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈവ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. ഇനി നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടാസ്ക് ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഫ്രേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ എലമെൻറ്റുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാളത്തെ ലൈവിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്. നാളെ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചയിലത്തെ വീക്കിലായിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ചയിലത്തെ ലൈവിലായിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച ട്യൂസ്ഡേയിലോ വെനസ്ഡേയിലും വന്ന ലൈവ്സിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു വാച്ച് ദ ലൈവ്, യു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് യു പ്രാക്ടീസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സീ ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ. I'll be coming back tomorrow with the continuation of this topic, and then we will be having detailed discussion about all the information you need to know to improve your presentation and your preparation. Okay, so take care all of you. Good night.